guys, welcome back to our YouTube channel. ఓ క్యాండిడేట్ ఒక పొజిషన్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి షార్ట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత కొన్ని మేజర్ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ యూ యాక్సెప్ట్ అన్ ఆఫర్ యూ నీడ్ టు చెక్ విత్ యువర్ హెచ్ఆర్. సో ఈ వీడియోలో ఆ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ మేజర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీరు సిటీసీ పైన ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తారో దానిపైన ఇన్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయండి. లైక్ ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు ఇన్ కేస్ ఒక సీనియర్ మేనేజర్ పొజిషన్కి సెలెక్ట్ అయినట్టయితే సీనియర్ మేనేజర్ పొజిషన్కి మీకు ఆఫర్ చేసే సిటీసీ 30 lakhs అనుకున్నాం. సో 30 lakhsలో మీరు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే out of 30 lakhs what is a fixed and what is a variable that is given to you. సో మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ బ్యాక్ టు ఫిక్స్డ్ వచ్చేసినప్పుడు మీకు ఫిక్స్డ్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఉన్నాయో కూడా కనుక్కోండి. లైక్ వైజ్ మీకు ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్లో వచ్చేసి మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు బేసిక్ హెచ్ఆర్ఏ అండ్ బాస్కెట్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్. వెన్ ఇస్ ఏ బాస్కెట్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ మీకు ట్రావెలింగ్ అలవెన్సెస్ లేదా మెడికల్ అలవెన్సెస్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని దీంట్లో ఇంక్లూడెడ్ ఉంటాయి. సో దీస్ త్రీ పుట్ టుగెదర్ యువర్ బేసిక్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. కమింగ్ టు యువర్ వేరియబుల్ పార్ట్కి మీకు స్పెసిఫిక్గా అడిగినప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ డిడక్షన్ ఎంతో కనుక్కోండి. బికాస్ పర్సంటేజ్ అనేది బేసిస్ యువర్ హైరార్కీ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ యువర్ గోనా చేంజ్, ఇట్ కీప్స్ చేంజెస్. సో ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు ఒక సీనియర్ మేనేజర్ పొజిషన్కి షార్ట్ లిస్ట్ అయినట్టయితే ఒక 16% ఆఫ్ వేరియబుల్ పే డిడక్ట్ అవుతుంది అని అనుకుంటే మీరు హెచ్ఆర్ని అడగాల్సింది ఏంటి అంటే 16% ఓన్లీ ఫర్ సీనియర్ మేనేజర్ పొజిషన్గా లేదా అక్రాస్ హైరార్కీ, ఆర్ ఇఫ్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ హైరార్కీ టు హైరార్కీ నెక్స్ట్ మీరు ఇన్ కేస్ ప్రమోట్ అవుతాయి కనుక దానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసే వేరియబుల్ పే డిడక్షన్ ఎంతో అనేది కనుక్కోండి. బికాస్ అగైన్ యాజ్ నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ సైకిల్కి ఇది డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీ సిటీసీ పైన. మీరు ఇంకొకటి కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ డిడక్షన్స్. వెన్ ఐ సే డిడక్షన్స్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ యువర్ పిఎఫ్ అండ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. యాజ్ యూజువల్ పిఎఫ్ వచ్చేసి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేట్ దట్ ఆన్ యర్ బేసిక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి 12% ఆఫ్ ద డిడక్షన్. బట్ చాలా కంపెనీస్లో ఆర్ చాలా మంది క్యాండిడేట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే మీకు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చినప్పుడు 12% యాజ్ పర్ బేసిక్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఆఫర్ లెటర్ టు యువర్ సాలరీస్ ఇట్ డిఫర్స్. రీజన్ బిహైండ్ దిస్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ పాలసీ వచ్చేసి 12% క్యాండిడేట్ సిటీసీలోంచి డిడక్ట్ అవుతాయి అండ్ అదర్ 12% కంపెనీ హ్యాస్ టు యాడ్ ఆన్ టు ఇట్. బట్ ఇక్కడ మేజర్గా ఏమవుతుంది అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చేసి 12 which is directing from a candidate standpoint and then again ఏదైతే 12% ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలో పుట్ టుగెదర్ ఆ 12 + 12 ఏదైతే 24% ఉంటుందో అది ఓన్లీ కంప్లీట్గా క్యాండిడేట్ సైడ్ నుంచి మాత్రమే డిడక్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వేర్ యూ విల్ సీ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యువర్ ఇన్హాన్స్ సాలరీ కంపారిటివ్ టు యువర్ ఆఫర్ లెటర్ అండ్ యువర్ పే స్లిప్స్. సిటీసీలో ఇంకొక మేజర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్లీజ్ డూ చెక్ ఆన్ యువర్ గ్రాట్యుటీ పార్ట్. గ్రాట్యుటీ వచ్చేసి ఎవ్రీ ఆఫర్ లెటర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్లో ఆఫర్ లెటర్లో ఏముంటుంది అంటే ఇన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 5 years ఇన్ ద కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ మోర్ దెన్ 5 years యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద గ్రాట్యుటీ అని ఉంటుంది. బట్ ఇది కాకుండా కూడా యూ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ క్లాస్ స్టేటింగ్ ఇన్ కేస్ ఆర్ వాట్ ఇఫ్ క్యాండిడేట్ ఈస్ లీవింగ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ అన్ ఇయర్ ఆర్ సపోజ్ విత్ ఇన్ 2 years. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ 2 years డ్యూరేషన్లో ఏదైతే అమౌంట్ గ్రాట్యుటీలో డిడక్ట్ అవుతుందో that is not eligible to claim the amount which has been deducted from their salary. Answer is yes, you will be eligible to get that. So we have a separate component called ex gratia. That means మీరు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ 1 year ఆర్ 2 years మీరు ఒక ప్రెసెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో సర్వ్ చేస్తారో దాని తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ఎ డిఫరెంట్ కంపెనీ ఆ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్కి అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ టు యూ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ యాజ్ అ component of ex gratia. So please do not miss to check with your HR on this point. So another thing that you need to check with your HR is on your team size. Team size ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవడం అంటే ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు జాయిన్ అయ్యే టీంలో ఒక 30 members ఉన్నారు అనుకుందాం. డూ చెక్అవుట్ విత్ యువర్ హెచ్ఆర్ ఇఫ్ దట్ 30 members ఏదైతే మీరు ప్రెసెంట్ వర్క్ చేసే టీం ఇండియా బేస్డ్ ఉంటుందా లేదా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సంబడి హూ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఆన్ షోర్ ఆల్సో. బికాస్ ఇది డెఫినెట్గా మీ ప్రమోషన్ సైకిల్కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఐ టెల్ యూ హౌ. ఫస్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఇండియా బేస్డ్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ 30 ఓన్లీ 20 ఎంప్లాయీస్ మాత్రమే ఇండియా బేస్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ ద రెస్ట్ 10 ఇస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఆన్ షోర్. సో మీ నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ సైకిల్కి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే దే డూ కన్సిడర్ ద ఆన్ షోర్స్ అండ్ ఇండియా బేస్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో. సో మేబీ ఆ క్రైటీరియాలో తీసుకున్నప్పుడు మీకు పర్ఫార్మెన్స్ మీరు నెక్స్ట్ ప్రమోషన్ సైకిల్ ఎలిజిబిలిటీలో మీకు స్కిల్స్ ల్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కంపారిటివ్ టు ఆన్ షోర్. ఇక్కడతో కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్గా స్కిల్స్ ల్యాక్ అవుతాయి. So that's why you need to know your team size before you accept any offer from a company. Apart from this, another major thing that you need to check with your HR is on your other components. When I say other components, do check with them if they are eligible or if you are eligible or if the company is providing you any kind of joining bonus.
వెన్ ఐ సే జాయినింగ్ బోనస్, చాలా మంది ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ బేసిక్ డీటెయిల్స్ అయితే చెక్ చేయరు. సో ప్లీజ్ డు నాట్ మిస్ టు చెక్ ఆన్ ద జాయినింగ్ బోనస్. వెన్ ఐ సే జాయినింగ్ బోనస్, every organization has a policy that if a candidate is joining within a lesser notice period, they are eligible for a joining bonus. First, and what is the amount? If yes, what is the amount? Amount will vary basis your hierarchy that you're going to join, and it differs from organization to organization. So do check with them if you are eligible for a joining bonus. If yes, what is the amount? How is that amount being decided for a given position? For suppose senior manager को 1 lakh joining bonus ఉంది అనుకుందాం. Do check out with them if దానికన్నా తక్కువ పొజిషన్లో ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి వాళ్ళ జాయినింగ్ బోనస్ అంతా, or somebody who is being joined above senior manager position, what is the joining bonus given to them? దాని బేసిస్ పైన you can still negotiate on the joining bonus. Joining bonus is not a fixed part. You can still negotiate with your HR on it. And another major thing is, again, you can check on your relocation. When I say relocation policy, for suppose you are moving from Bangalore to Hyderabad for a job purpose. Somebody who's been relocating from Bangalore to Hyderabad is definitely eligible for the relocation policy. So as per HR compliance relocation policy specifies that if a candidate is traveling more than 200 kilometers or 150 kilometers basis their current policy, you will be eligible for the relocation policy. So in case మీరు ఒకవేళ relocate అవుతుంటే కనుక definitely do check out with your HRs what is the relocation policy that you have for this current position. In case relocation policy లేదు అని HR కనుక మెన్షన్ చేస్తే, please do not go with the statement, because as per the compliance it is mandate to avail the relocation policy for all the candidates. Now coming back again, relocation annappudu please do let them know that if you are relocating alone or if you have a family, to relocate with yourself. Like for suppose somebody who is married have to take that complete family relocating from Bangalore to Hyderabad. Because idanduku mention chestunamante, relocation policy differs from an individual comparative to a relocating with a family. So do mention that you have to relocate with your family considering the experience expenses that you going to bear in the new city. So adi kuda calculate chesi present city తో మీరు రీలొకేట్ అయ్యే సిటీకి ఎక్స్పెన్సెస్ కంపేర్ చేసి హెచ్ఆర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ అకరింగ్ ఆఫ్ దట్ స్పెసిఫిక్ సిటీ, సో దట్ ఇక్కడ కూడా మీకు నెగోషియేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దే హ్యావ్ అ మాక్సిమం లిమిట్, హౌఎవర్ దట్ ఈస్ నాట్ డిస్క్లోజ్ టు అ క్యాండిడేట్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజెస్. So please do negotiate on it point to reach the maximum extent to get the maximum benefit out of it. Next most important question that you need to check with your HR is on retention bonus. So joining bonus is something different from a retention bonus. కొన్ని కంపెనీస్లో జాయినింగ్ బోనస్ అనేది it is not available. For suppose take an example of my company, we do not have a concept called a joining bonus, where we have a clause called retention bonus. So now what is retention bonus? For suppose a candidate is moving from X organization to a Y organization and he is currently eligible for a bonus in his current X organization. However, since he is going to join a new company of Y organization, he will be missing his current bonus in the current organization. So e point meer HR to mention chesi, since I'm going to miss this current bonus whatever I'm going to get in the current organization, I want to retain that bonus in the upcoming organization. So ఈ పాయింట్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి అంటే you will be eligible to get the retention bonus. ఇక్కడ ఏదైతే అమౌంట్ మీరు ప్రెసెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో మిస్ అవుతున్నారో that bonus will be given to you in the new organization as a retention bonus. So do not miss to check on this point as well. After all this point, do check on your notice period buyouts. For suppose if I'm hiring a candidate with 90 days of notice period, where my hiring manager is in need of an employee there who can join us immediate to 60 days. However, your notice period is 90 days. So ee scenario enti ante HR vachesi meeto negotiate chestaru, like as if you are eligible or if you are willing to negotiate your notice period to 30 to 60 days అనుకుందాం. సో ఇలాంటప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మీరు మీ ప్రెసెంట్ ఎంప్లాయర్ ఏదైతే రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ ఉన్నారో వాళ్ళతో చెక్ చేసిన తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎ నోటీస్ పీరియడ్ బైఅవుట్, however you need to pay a certain amount. Certain amount, when I say certain amount, it specifies your basic pay. Basic pay in case మీరు 2 months notice period buyout చేస్తుంటే 2 months of basic pay మీరు మీ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్కి పే చేసి you are eligible to move it to a different organization. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే అమౌంట్ పే చేస్తున్నారో, in case your new organization is willing you to join little early,
సో అప్పుడు ఏంటి అంటే మీరు ఈ నోటీస్ పీరియడ్ బయోట్ ఏదైతే మెన్షన్ చేసుకున్నారో గెట్ ద రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ఇట్, ఇది మీరు అక్కడ తీసుకెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ టు రీటైన్ బ్యాక్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నోటీస్ పీరియడ్ బయోట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్. But before that, you do check out with your HR if that policy is applicable in your current organization which you gonna join. In next point that important question that you need to discuss is on your leaves. What is the leave criteria that you have in your current organization? First, suppose when I say it is 32 leaves per annum. When I say 32 leaves ante ask them the specification or the segregation of the leaves. What is into, because as everybody knows, we have a casual leave, sick leaves, paid leaves, annual leaves, family welfare leaves. So it depends on organization to organization, that differs. Andukani cheppi you ask them in specific what is the number of leaves that you have for family welfare leaves, your medical leaves and your sick leaves or your casual payment, whatever the leaves it is. Do check out before you accept the offer. Along with this, you can also check on another important thing on stocks. In case this is again only for a higher hierarchy if you are joining for a higher positions. Generally, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవరైనా ఒక హై పొజిషన్స్ యాజ్ ఇన్ సీనియర్ మేనేజర్ ఆర్ మేనేజర్ ఎబో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి దే హ్యావ్ అ బెనిఫిట్ కాల్డ్ స్టాక్స్ బయింగ్. సో మీరు ఇన్ కేస్ స్టాక్స్లో లేదా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే కనుక యూ డూ చెక్అవుట్ విత్ యువర్ హెచ్ఆర్స్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు బై అవుట్ ఎనీ స్టాక్స్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్. వెన్ యూ సే ఇంట్రెస్టెడ్, మీరు ఆ హెచ్ఆర్తో చెక్ చేసినప్పుడు దీనివల్ల మీరు చెక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సిన్స్ యూ ఆర్ అన్ ఎంప్లాయర్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ యూ విల్ గెట్ అ డిస్కౌంట్ ఇన్ బయింగ్ అ స్టాక్. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక స్టాక్ టీసీఎస్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు మీరు టీసీఎస్ పైన ఒక స్టాక్ పర్చేస్ చేయాలి అంటే టీసీఎస్ హ్యాస్ 12% డిస్కౌంట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్, కరెంట్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇలా మీరు చెక్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఆ డిస్కౌంట్ అనేది మీకు అవైల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. Now comes the another most crucial important question that you need to check with your HR. That is on your maternity or paternity. Maternity వచ్చేసి when a female employee is joining a new organization, again since there is a specific policy that has been established from a government standpoint on the maternity, every organization has a different format of it. So మీరు మీ మెటర్నిటీ లీవ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు డూ చెక్అవుట్ విత్ దెమ్ వాట్ ఈస్ ద పాలసీ స్పీక్స్ అబౌట్. Also, what is the number of extra months that you will be able to avail? Like for suppose, as per government policy, you are eligible for 6 months of paid leaves, wherein we have some organizations which will be provided with another 2 months extra, which is again payable. So మీరు మీ హెచ్ఆర్స్తో చెక్ చేసినప్పుడు 6 months అనేది కామన్, బట్ దాని తర్వాత ఇఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ విల్లింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ మెటర్నిటీ లీవ్, if yes, if that is payable or that gets deducted from your pay. Now coming back to your paternity, as female employees are eligible for maternity, female child parents as in male parents is also eligible for a paternity. So paternity ki eligible ga unnappudu meer policy check cheyaల్సింది ఏంటి అంటే what is the duration that you are eligible for a paternity policy. So generally how this works is from the date of baby birth to initial 2 months of the baby. సో ఈ డ్యూరేషన్కి పెటర్నిటీ అంటే ఒక ఫాదర్కి ఎలిజిబుల్గా ఉంటుంది. ఈ పీరియడ్లో దిస్ ఇస్ పేయబుల్ అగైన్. సో యూ విల్ బి పెయిడ్ శాలరీ, ఫుల్ శాలరీ ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ పీరియడ్. బట్ ఈ డ్యూరేషన్ ఎంత అనేది మీరు మీ హెచ్ఆర్తో చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో చెక్ ఇఫ్ దట్ పాలసీ ఇస్ స్టిల్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్, బికాస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్స్ మెటర్నిటీ బట్ నాట్ పెటర్నిటీ. సో డూ చెక్ అవుట్ వితౌట్ మిస్ ఆన్ దీస్ పాయింట్స్. Another thing, recent moms who's willing to rejoin the organization, please do check out with your HRs if you have that flexibility of work mode. When I say work mode, మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అది హైబ్రిడా, ఇఫ్ yes, what is the number of days that you are supposed to work from office and what is the number of days that you are eligible to work from home. If you are working from home as a new mom, please also do check out on the childcare facilities and also what is the other medical policies that is applicable for a new mom. So ee point kuda meer check cheyandi. Now another major important factor is insurance or medical reimbursements. Now when I say insurance, every organization again have a different policies in the insurance.
ఇన్సూరెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు do not miss out to check if that is paid or if that is incurred or a free of cost provided from an organization. In case if it is paid service, what is the amount that gonna deduct from your pay every month, and who all are eligible to be a part of your insurance? Like for suppose if you are married, you are eligible. Generally as per policy you are supposed to be eligible insurer, your spouse, and if you have a children, maximum up to 3 children. So this is the eligibility criteria. In case if your current organization is willing to provide you at a free of cost, also do check out with them if it is applicable to maximum up to 3 children. Or there are some other organizations like for suppose my current employment law we have a maximum eligibility till 7 members. When I say 7 members, I myself is eligible, my partner is eligible, maximum up to 3 kids I am eligible to, and my extended family or my family as in one set of family parents is eligible in this. So medical policy paina kuda definitely either insurance or medical policy, whatever the terminology it is, but do definitely check out on this point as well. Last but not the least, the basic thing is do not miss out to check on your shift timings, transportation facility if that is free of cost or if that is reimbursed, or you do not have such policy, or in case if you are not providing any transportation from your organization, if that can be cost recurring, or if yes, if you can be reimbursed. So these are the major things that you need to check out with your HR before accepting any offer. That's all for this video. In case మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి నేను ఏదైనా మిస్ అయ్యి మీరు ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేసి అడగండి. ఆల్సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.